The Usangu Plains in southwest Tanzania are an area rich in natural resources such as land, natural vegetation, water, and minerals. Historically, the area was inhabited by the Sangu ethnic group. For over a century, other people have migrated into the plains in search of opportunities for grazing, agriculture, fishing, and mining. The Usangu Plains are also an important site for biodiversity conservation. The tributaries that run through the plains feed the Great Ruaha River, and the Ruaha National Park protects wildlife and conserves the wetland. Government policies have aimed to manage and exploit the rich resources of the plains. In 2008, the Ruaha National Park was significantly extended in the interest of conservation. Villages within the new park boundaries were displaced. In 2011, much of the remaining area of the plains was included in the Southern Agricultural Corridor of Tanzania. The aim was to develop modern agriculture focusing on the resource-efficient production of irrigated rice. Expanding conservation and climate-smart agriculture were promoted as necessary moves towards a green economy in Tanzania. These green economy initiatives have led to a green squeeze in Usangu. The green squeeze intensifies pressure on the space and resources needed for small-scale farming and for pastoralism. Competition over land and water has increased, with a significant impact on people's livelihoods. Halmashauri ya wilaya Mbalali, kwanza kwa utangulizi, ina jumla kilomita za mraba 16,000. Na katika kilomita za mraba 16,000, ukiangalia uhifadhi kwa maana hifadhi ya taifa ya Ruaha National Park inachukua kilomita za mraba 10,000. Kilomita za mraba 6,000 ndio zinabaki kwa matumizi mbalimbali. Kwa hiyo ukiangalia sana sana shughuli ambazo zinatumiwa na binadamu sana kama kwenye 4,500. Kwa hiyo eneo hili linakuwa ni muhimu sana kujifunza siasa ya ekolojia, yani kujua ni jinsi gani watu ambao wanatumia rasilimali hizi wanakaa kwa pamoja, wanaingia katika migogoro na wanaweza kutatua migogoro hii hata kuweza kufikia malengo yao ya maisha ya kila siku. For many decades, there has been a strong government focus on expanding and intensifying the cultivation of irrigated rice. Agriculture is prioritized in policy, and investment in rice cultivation heavily promoted. Wilaya yetu ni wilaya ambayo kwa asilimia zaidi ya 80 inajishughulisha na kilimo cha umwagiliaji, lakini miaka ya 80 kuja 90 kumekuwa na upanuzi mkubwa sana wa kilimo cha umwagiliaji. Kitu kingine ambacho kimesababisha upanuzi mkubwa wa au ongezeko la kilimo cha umwagiliaji ni swala la zana za kilimo. Hii teknolojia ya kutumia trekta ndogo ambayo ni power tiller, ambayo imeonekana wakulima hata wadogo wana uwezo wa kununua hizo power tiller na kuzitumia. Kwa hiyo sasa hiyo imekuwa kama inawahamasisha wao kupanua maeneo ya kilimo cha umwagiliaji. Lakini kikubwa zaidi nacho kilimo hichi cha mpunga kimekuwa na faida ambazo imekuwa ni kivutio kwa watu, si wenyeji tu, hata watu kutoka nje, kutoka Dar es Salaam, kutoka Mbeya, kutoka sehemu mbalimbali kuja kujishughulisha na kilimo cha mpunga. For those who can access irrigated land and the inputs needed to cultivate them, the results can be impressive. But experiences vary. Kilimo nimeanza mwaka 96. Nilianza na heka hii moja. Baba nilipomaliza shule, baba akasema bwana, shamba hili hapa eka moja hii hapa. Hiyo 96 nikalima, nikavuna gunia 15 kwenye hiyo heka. Basi nikajua nimepata mtaji. Natoka nilivyolima heka moja, hiyo mtaji haujapotea mpaka leo nafika kwenye heka 150. Nimejenga, watoto wanasoma wengine private.
Nyumbani nimejenga, nimenunua trekta 2 na combine. Kile vitu vilivyonufaika na viwanja viko barabarani, sijaanza tu kujenga. Wengine hawana kabisa, kwa mfano kama mimi nimezaliwa hapa lakini ndo sina ardhi. Kwa hiyo tumetofautiana hivyo hivyo. Kulingana labda kila mtu alivyopewa na wazazi wake. Mwingine mzazi wake alikuwa na ardhi kubwa, amemilikisha mtoto. Na kama unataka kuongeza kilimo, na maana sasa ukakodi kwa wenye ardhi kubwa. Katika kilimo nimejikita sana kwenye kilimo cha mpunga pamoja na mahindi. Namiliki eka 35. Hizo eka nilizinunua. Kwa sisi tunaokodishiwa maeneo, hekari moja unaweza kaambiwa 3.5 laki 4. Ukiangalia wewe kipato unachokipata ni kidogo, tofauti na ardhi unavyokodishiwa. Hiyo eka moja unayolima, unaweza ukawa kwenye eka moja inahitaji mifuko ya mbolea 4, 3. Bei zake utapokuja kuuza huku haziendani na gharama ulizotumia. Kwa hiyo yani unakuwa faida haipo. In the growing competition over land and resources, farmers and government officials often see pastoralists as the problem. Katika uwiano wa kilimo na ufugaji, ukiangalia katika uhalisia, mpaka sasa hivi kitakwimu, sidhani mtu wa mifugo atatusaidia, mpaka sasa hizi kwa hali ardhi iliyopo ambayo inatumika na idadi ya mifugo kitaalamu tayari umeshazidi zaidi ya mara 3. Kwa mgawanyo kwa kuna changamoto kwa maana mifugo na ardhi iliyopo. Wafugaji wamekuwa mara nyingi wakitaka kupeleka ng'ombe kuchungia kwenye mto kwa ajili ya kufuata, hasa wakati wa kiangazi, kwa ajili ya kufuata majani ambayo ni jamii ya matete. Kwa hiyo ndio tunapata changamoto, tunagombana sana na wafugaji. Kuna maeneo waliotengewa lakini yale maeneo hayana nyasi. Wanakimbilia sasa kwenye mashamba ya watu sasa. Yaani sasa ni vita sasa. Linaeleweka sana bonde la Usangu kwamba ni wakulima wa mpunga. Sijasikia kwamba nasema bonde la Usangu ni maarufu kwa wafugaji. Mimi sijasikia. But from the pastoralist viewpoint, it is the farmers who are grabbing land allocated to grazing, so intensifying the green squeeze. Hapana, sio ng'ombe nyingi. Ni mashamba tu yamekuwa mengi. Lakini mashamba yalikuwa ng'ambo ya mto, kuna mto mkubwa ambayo unaitwa Kimani. Mashamba yalikuwa ng'ambo. Baadaye mashamba akaja sasa ng'ambo hii. Baadaye mashamba ndio yakawa mezidi, tukahama. Mimi nimehama, mji huu ni wa 3. Ndio maana marisho sasa unakuta hakuna. Changamoto ambayo ipo saizi kwa sasa ni ile eneo la marisho, wakulima wanazidi kuingia bila kuchukua utaratibu wote, bila hata kuchukua mtu utaratibu wa kupewa ardhi. Wakati kipindi tulipopewa kale ka eneo, kulikuwa kuna GPS imepitishwa, wakaweka zile beacon zile, ndio baadaye sasa wakazungusha kile. Sasa wao wakaja sasa kuna kulima tu, haya mabikoni yako ndani. Sasa baada kuja kugundulika kwamba kwa nini nimelima hapa, wakasema haya mashamba ni ya kwetu. Ndio kesi ikawa imeanza hivyo. Unaona hili eneo ni eneo la wafugaji, lakini limevamiwa na wakulima. Ndio mashamba haya hapa. Today, there is a meeting for pastoralists from all ethnic groups in Mwanavala village. The meeting is attended by the village and ward government officials. The situation is tense. Unidentified men have invaded village lands set aside for grazing. They clear the forest at night. They are all armed with sticks and swords. Pastoralists, especially of the Maasai community, are also resentful of the government failure to address their grievances. At meeting like this, the situation can suddenly change for the worse. Unakuta msitu unaenda mbele, unakuta umefyekwa. Kwa hiyo yani kama wamedonoa hivi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa kijiji, haitakui tuwe tunababaishana. Unaposema linadonolewa maana yake nini? Usipunguze nguvu ya hoja katika jambo hili. Sisi ndio wahanga wa eneo hili, tunalifahamu. Sisi tuna tatizo lile la kwanza. Lakini ile tatizo la kwanza hatuwezi kulizungumzia kwa sababu liko chini
ya serikali na wale watu ambao ni walengwa ambao walikuwa wamevamia kwa mara ya kwanza, nafikiri wanahudhuria mahakamani. Lakini tatizo ambalo limetugusa sana mpaka tumeamua kuiomba serikali itusaidie, hili la pili limekuwa ni tatizo. Kila mmoja unayekutana naye amebeba shoka anaenda kufyeka eneo. Today's meeting is about a second land dispute. The pressure on pastoralists intensifies. Some turn increasingly to farming and are accused of becoming land grabbers themselves. This leads to lack of trust between different groups of pastoralists. Na huu ufyekaji unafanywa na wana kijiji cha Mwanawala hapa. Utamkuta tena mfugaji ni huyo huyo. Kundi hili limekuwa korofi la wakulima, limekuwa likifuata wafugaji kila siku. Tukubaliane kwa sababu wenzetu wasukuma mko huko na nyinyi mnaanza hata vurugu hizo. Na sisi huku tunanyamaza. Mnatuona sisi wenzenu kama hatuna akili. Jamani, tumesema sasa imetosha. Sasa tutoe fursa, tutoe nafasi. Yoyote yule ambaye ataweza kutoa taarifa kwa namna nyingine yoyote, ili mradi sisi tufahamishe kwamba kuna mtu fulani anafyeka, basi taarifa ile ije. Nikimtaja mtu ndalala wapi? Tashinda wapi? Hicho ndicho kinachosababisha watu wasiseme hapa. Watu wanafahamika na wanaeleweka. Watu wanaogopa amani. There is a considerable lack of trust between pastoralists and government. Pastoralists may also lack trust in the elected representative and the formal system. Tumeita mkuu wa wilaya. Tumempeleka. Ametembea mguu hadi mguu, jiwe hadi jiwe. Tulimuonyesha beacon zilizovunjwa na majina ya watu tukampa, lakini kwa maajabu mpaka leo hii hata hatua tu hiyo ya kuchukua kwa ajili ya kukomesha ule uharibifu wa nyaya za serikali haujafanywa. Sasa tunajiuliza kwa mawazo yetu tu ya haraka tunasema wilaya, kata wana njama moja ya kugombanisha makundi haya mawili. Yaani katika hawa wafugaji ambaye ni makabila kama 4 ambaye ameanza chokochoko ya kuharibu kubomoa eneo la malisho ni Wasukuma. The reasons for clearing of grazing areas are complex. Sukuma pastoralists believes that evil spirits live in trees and that these should be removed from around their compounds and farms. There is also pressure to open up more farming land to accommodate agro-pastoralists removed from Ruaha National Park and to support a growing population. And some of those who are encroaching on grazing lands are pastoralists who have managed to secure individual title deeds to land. Wote waliomilikishwa mashamba, hati za mashamba ndio hao wafugaji. Tumepita katika kugundua hilo, tukapita kufanya mikutano na kuhamasisha katika maeneo yote ambao vijiji kuna hati miliki za kimila na kuna matumizi bora ya ardhi. Kwamba inakuja imekubaliana matumizi bora ya ardhi, lakini unapokuja kumilikishwa unamilikishwa kwa ajili ya shamba. Imeonekana vile swala la ardhi ya mifugo kama bado ni communal. Mmoja wa watu waliojigawia hili eneo ni mwenyekiti wa wafugaji, katibu wa zamani wa wafugaji, mwenyekiti wa chama ambaye alikuwa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi zamani na mwenyekiti wa kitongoji zamani, na baadaye akawa ni mjumbe mmoja wa serikali ya sasa hivi. Wajumbe 2 nao wapo hapa. Tuna viongozi wa serikali kama wenye viti wa vitongoji, wenye viti wa serikali za vijiji, lakini kuna wakati tulikuwa na waheshimiwa madiwani ambao wanatokana na kundi la wafugaji. Wao wakisha kuwa sehemu ya serikali wanaondoka kwa sehemu ya wafugaji, na kwa sababu hiyo unaweza ukaona sasa yale mambo ambayo yanaelekezwa na serikali wao wanakuja kuyasimamia kwa nguvu kwa ajili ya kuyatekeleza, hata kama yanaonyesha kabisa yanawaumiza wafugaji. Na kwa sababu hiyo wafugaji wanaopata nafasi ya kuwa viongozi ngazi za serikali za vijiji, vitongoji na kata bado wanageuka kwa sio msaada kwa wafugaji. Much of this distrust is a result of expansion of the Ruaha National Park in 2008.
pastoralists were wrongly blamed for environmental degradation that had led to the Great Ruaha River drying up. It was claimed that expanding the park would preserve the wetland, its rich grassland, and ensure constant flows into the river. The expansion of the park is a major factor causing a green squeeze. Pastoralists and their cattle were forcibly evicted from villages and grazing areas that would be within the new park boundaries. Pastoralist families were split up and relocated. Their village destroyed. Many cattle died. Walikuwa wanaswaga ng'ombe, wanaenda kuweka zizi pale Igawa. Ng'ombe wanakaa bila kunywa maji, hawali majani mpaka wanakufa. Alafu baadaye sasa, baada ya hapo sasa watu kuja kupewa mamlaka ya kwamba hamisheni kwenye magari, watu walihamisha ng'ombe kidogo, lakini ng'ombe wengi wameishia Igawa kwa kufa tu. Nilikuwa kuna shimo ambalo walichimba ambayo ng'ombe wakati hajafa wanasukumia mule. Kwa hiyo hamishaji huo ulikuwa ni wa kinyama. Mto Ruaha ndio ambaye uko mpakani, ambaye unatutenga sisi na wahifadhi. Lakini kwa miaka ya nyuma sana, juzi ilikuwa ni vurugu sana. Tukifika pale mtoni, mtu unakuwa maji mafupi ambaye ng'ombe inaweza kanywa kavuka, inavuka na wenzio wako hapo. Ina maana zikivuka tu ng'ambo, waaskari wa hifadhi wanazifika, zimeenda, wanadai zimevuka kwao. Faini ambayo imepangwa ni laki kila ng'ombe. Ingawa nimelipa hiyo hela, tukaenda kwenye site, tunagovoa ng'ombe, tukakuta ng'ombe wote wamekufa. Wajamaa wamechukua hela wakati ng'ombe wamekufa wote. These women have come to participate in the ritual ceremony. Hidayah is a farmer originally from Solowambo village, but like the pastoralists, she was displaced by the expansion of the Ruaha National Park. Hidayah and her fellow women are participating in the traditional rituals of removing bad omen from their friend's house. Today, Hidayah and a few of her colleagues live in the village of Fukwavila and their lives have not returned to normal. Sisi tulielekezwa tuende Mlungu. Eneo lenyewe ni mchanga mtupu, inahitaji mbolea kila leo. Sasa hizo mbolea na sisi wenyewe hela yenyewe hatuna. Na ndio maana tukaanza kutawanyika kuingia vijiji mpaka vijiji. Unapoona wewe pana kufaa basi unajichomeka. Basi nikaanza kufanya biashara ndogo ndogo, nikawa nachuma mboga na kuja kuuza huku. Nimeuza zile mboga kwa muda mrefu, basi nikayapenda mazingira haya, nikaamua nihamie huku. Kuna wengine wazee wengine waliotolewa kule walikuwa na miaka nenda rudi, walikuwa hawajui hata alami wala hata kusafiri. Lakini walipofika huku kwa kweli hawakuchukua muda mrefu akawa wanatoweka. Wakati napoondoka nilikuwa mwenyekiti wa kijiji cha Ukwaheri. Tukaambiwa jamani, hapa mpishe ni hifadhi. Baada ya kusema tupishe hifadhi, wakasema jamani, mtalipwa hela ya pango na malipo stays. Zilikuwa za nyasi, lakini nilikuwa na nyumba kama 7 hivi. Nilikuwa na mashamba ya mpunga nilikuwa na eka 20. Mahindi zilikuwa eka 9. Nilipwa milioni hizi na 2,800,000. Life for resettled pastoralists continues to be precarious as the green squeeze intensifies. Grazing land is taken up for agriculture and agribusiness, and the authorities work to enforce the boundaries of the national park. Pamoja na kusema tunasikia kwamba na maeneo fulani inatakiwa yahamishwe vijiji kadhaa, lakini tulikuwa tunapendezewa tubakie kwenye kijiji. Linaweza kutokea. Kuna sehemu ameweka wakati tumetoka Ukwavila, kuna karabati lile kwenye miti kuna bikoni pale. Ya hifadhi. Hiyo ya Tanapa. Wameweka sehemu nyingi mpaka kata ya Songwe kule wanajiwa. Maana hilo naweza kusema linaweza kutokea. Wangekuwa wametoa lile, ningesema haiwezi kutokea. Sasa hawajatoa. Some are losing hope for protection of authorities and either adapting their livelihoods or preparing to use violence. Mwenyekiti wa kijiji
wa Nyanguru ndo alituita kwenye mkutano wafugaji, wakasema miji mingapi hapo kule chini ya wafugaji, walihesabia wakafikisha kama miji 70. Wakasema miji 70 ndo watoke kuanzia miji yale 70 zitoke kule ziende mlimani. Walichukua hela ya mtu mmoja sijui wa wapi huko kijiji cha Nyanguru. Walipochukua hela wakasema kuanzia hapa eneo letu itakuwa ni shule. Kuanzia upande ule kule itakuwa miwa. Wanalima miwa huku inakuwa shule. Kwa hiyo tukaanza kulizia kwamba jamani basi kila mtu akae na eneo lake. Na maana kama una heka 10 unatakiwa utoe heka 3 kuisaidia serikali ili ubaki na heka 7. Kwa maana tusipokubali mwisho wa siku atatunyang'anya tu. Tulipopata shida hii ya kufirishiwa hizo mali, ndio baadaye sisi sasa ndio tukaja wa Masai kuja kujifunza kulima tu shamba na buda heka 1. Tulipoona heka 1 unatoa gunia 2, basi ndio tukawa tunalima mpaka sasa. Kweli sisi tuna changamoto nyingi sana. Yaani serikali kama serikali haitupi kipaumbele. Yaani sisi tunatupiga tu bla bla kwa sababu hivi vitu vingi hatushirikishwi. Na vitu vyetu sisi vinachukuliwa tu kienyeji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa kweli vitu vyetu vinashambuliwa sana bila misingi maalum kiujumla. Kama watashindwa kututatulia pale tunaingia na fimbo. Tutahakikisha watu hawalimi na hao wakulima hawalimi, au tunalisha tu, tunafungulia mifugo tunalisha mpunga. Na yeye atapeleka wapi? Sababu limetengwa kisheria la ufugaji. Access to water is critical for both farmers and pastoralists, but increasingly contested. People adopt different strategies to access water. Many belong to irrigation scheme and can gain a formal allocation of water after paying water fees. But this doesn't always work out as it is supposed to. Others use informal means such as illegally pumping from the river and securing water at night to avoid fines and regulations. Sisi tunanunua maji. Maji yenyewe tuna zamu ya maji siku 6. Maji ndo yanatoka ya 6 ndo inatoka maji. Alafu maji yenyewe hayatoki vizuri. Utakuta kuanzia saa 1 mpaka saa 6 yanaanza kukatika maji. Maji yenyewe tunaanza kununua, tunanywesha ndama, tunaoshea watoto, vyombo, mpaka mara zingine zinatugharimu vitu vingine. Alafu inakuja tena msimu mwingine kweli maji yanakuwa ya kugawana. Kwamba siku ya leo wanakunywa hawa, siku ya leo wanachukua hawa, siku ya leo wanachukua wale. Maji haya yanayoingia hapa yanaendelea na kufuata mto ambayo yanakwenda kwa wamwagiliaji wengine wa skimu za huko chini kama ushirika wa Utulo na skimu ya Isenyela na kwa mahitaji mengine ya hifadhi ya Ruaha. Maji haya huku ndio yanayoingia sasa kwenye shamba letu la umwagiliaji la skimu ya Mbuyuni. Yanakwenda kwenye mfereji wetu mkuu, mkondo wake huu, na baadaye yanakwenda kutumika kwenye mashamba yetu. Sasa kwenye ufuatiliaji wa yale maji ili yafike shambani, utaona sasa kama mimi mwanamke sasa nguvu yangu ndogo kubishana na mwanaume, anayafunga yale maji yote mferejini anayaelekeza kwenye shamba lake, huwa wanakosa na unakauka mpunga kabisa. Wale ambao wanatumia maji kiholela huwa tukiwakamata anaweza kulipa faini ya shilingi 100,000. Mfano mahali ambapo tunakalisha pampu hiyo kwenye mto ni ambao unaitwa mto Mbalali. Shida ya kwanza tunanyanyaswa na watu ambao wanaitwa Jwamba. Kwa hiyo ukikamatwa maana yake faini yao wanatutoza kuanzia 200,000 mpaka 300,000. Unaweza mkaona tusionekane tufanya kazi lakini tunaamua tunyoshe usiku ili tuweze kutokutana nao mabwana. Katika matumizi ya maji ya umwagiliaji kuna usumbufu wa kwamba indakiwe ndani ya kikundi, lakini hapo yule mtu anayekuja kuhamasisha kwamba tulipie maji ni kwamba kama na uelewa sana 10,000. Kama hana uelewa anaweza kachukua talaki. Wanapolima moja ndio maji mengi yanapotea kwa sababu hakuna miundombinu ya kutosha kama ya kwetu.
lakini kama wangeweza kujiunga kwenye ushirika, wakaunda ushirika wao, ni rahisi wao kupata hata msaada sehemu kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwa kweli skimu inanisaidia kunipa maji muda mwafaka, lakini sasa kuna changamoto. Skimu zenyewe muda mwingine ni mbovu, miundombinu yake inakuwa mibovu. Kwa hiyo kukizi kabisa maji huwa yanavunja, mara nyingine yanaporomokea kwenye mto, yanarudi mtoni. Ule mfereji unakuwa ni wakati fulani unakuta unakuwa mchafu. Kwa hiyo unakuta maji yale yanakuwa yatembei kwa wakati. Mpaka sasa hivi asilimia kubwa ya ardhi na umiliki tuliotoa umetolewa kwenye hati miliki za mashamba. Although there is intense competition and conflict over resources in Usangu, there are also examples of cooperation, adaptation, and for ways forward. Some see the benefit of building additional infrastructure. Kwa hiyo kama kungekuwa na haya mabwawa wangechimba, wafugaji nadhani hawawezi kwenda. Yaani tunashindwa hata kuwapa adhabu za kutosha, kwa sababu saa nyingine anakueleza sasa sehemu za kunyweshia tuende tukapeleke wapi. Wataalamu walikuja kutoka bonde la Rufiji, kwa maana walisema inatakiwa sasa kila kijiji kipate lambo, ili kwa maana mifugo isiende kukanyaga ule mto. For others, there is promise in making social reciprocal arrangement with other villages. Mimi nahamisha ng'ombe Matebete, naenda kutengeneza tinga, na kule Matebete tumeshatengeneza uhusiano, kwa sababu kule ni sehemu nzuri, wana ranji kubwa. Kwa hiyo napeleka ng'ombe zangu, baadhi ya ng'ombe zangu naenda kufuga kule. Kwa Kimasai tunaita ronjo. Another potential solution is to strengthen land rights for pastoralism and to uphold these. Na hati miliki za ufugaji kwa ardhi ambayo imetoka katika ni eneo moja au mawili. Kwanza kuna eneo linaloitwa Nako ambalo linamilikiwa na serikali kwa ajili ya ufugaji, na sehemu inaitwa Matebete Madunguru ndio ranchi ya wafugaji ambao wakajivunia, ambao jamii ya Masai wanamiliki eneo na jamii ndio iko na hati zaidi hekta kama 12,000. Ile ya Nako na zaidi kama hekta 43,000. Hizo ndio ambazo tunasema kuna miliki. Hata ninavyozungumza hivi kuna kesi mahakamani hapo inayohusiana na eneo la wafugaji. Kati ya yale maeneo matatu tuliokuwa tumeyakubali kwamba haya nafaa kwa malisho, nalo limevamiwa na wakulima, limevamiwa na watu wa kujenga makazi. Kesi iko mahakamani inaendelea. The people of the Usangu Plains have been resourceful and adaptable in responding to the green squeeze. But how far can their actions secure sustainable livelihoods? And what can be done to ensure just allocation of resources? Will the future for these farmer and pastoral children playing together be one of conflict or of cooperation?